right, a very good evening to you. Welcome to Chit Chat right here on Y254 TV. I hope you've had a great day so far. Now, welcome to the show. It's going to be fantastic. I promise you, it's going to be so awesome. Now, if you're joining us for the first time, you don't know what we're all about. You know, we're all about gossip, udaku, msheng. That's what we do. The hashtag is Chit Chat on Y254 TV. That's on Facebook, Instagram, and Twitter as well. Now, my name is Feline at Feline Jean on all socials. And of course, I have the gang representing Kama K, Kama Kawaida. And as usual, we're going to start with the lady in black. Ameamua kuni copy. Oh, they also followed suit somehow, but we're gonna start with our very own Sassy JC, as we call her. What's up? Hi guys, so let me tell you, hata hatuko tunajua, tumechange nguo na Feline, tukapatana tuko na black. We came in studio, we found Deno, he's in a black coat. Alisoma memo nusu. Well, I told Deno. Wanawasha data, like, see message in a load. I'm telling you, literally everybody around us wore black today. Like we were just like with imagine everyone alikuwa everyone. The other studio wote watakuwa in black. Wa size na online. Yes, I think today was just that day. I know, but yeah, right? Yeah, I mean, yes, thank you. So look at I hope you have been keeping safe. We have so many stories for you. Hata kama mmekosa kutupea kiki, tumepata, tutatafuta tupate. Wili tuliwaambia tuko hapa because of that. Tusipopata local tunaenda international. Yes. We don't joke. Now, Deno usifanye ile kitu. Sasa wadau mko pale nyumbani, nimekeri remote hapa nyuma. Yes, because ni ile wakati tunasemaga ni wakati wakachai. So ladies and gentlemen, tea room is officially open. Tujibambe. Kabisa? Yes. Now, welcome to the show. Like I promised you, it's going to be fun. Let's start right here in Kenya. Lazima tuanzie nyumbani. Now, Machako's governor, Alfred Mutua, and his former flame, Lilian Nganga, reunited last Friday at his joint birthday party with Tanzanian singer Rayvanny at Emara Ole Sereni Hotel. Now, the lavish invite-only birthday party had prominent people in attendance, including former Prime Minister and ODM party leader Raila Odinga, who kept the audience entertained with his dance moves. Now, a section of Kenyans on social media, however, couldn't help it but feel sorry for the governor, who, based on the videos making rounds on social media, is still smitten with his ex-lover, but she seems to have moved on. Now, I feel like we should roll that video again, once again, so that people can have, you know, a gist of what I'm talking about. Kuna kwanga ni msemo ati baada ya inakwanga baada ya dhiki faraja. Lakini sasa hapa ilikuwa the opposite. Baada ya faraja ilikuwa Muko sure? Wewe unataka kuhengua wahenguzi. Hawataki kubadilisha wahenga hivi. Unahengua wahenguzi kwa sababu ya situation. You see? Si tulikuwa hapa last week. I want to know, what are you thinking? What are you thinking? Acha tuanzilishe. Mwanzilishi. Anzilisha. Tulipangwa, tukapangika, tuko kwa box. Niliwaambia watu wako kazi. Mmekubali? Hapana, bado sijakubali. Thing is, kwanza wacha niwaambie wale ambao ngoja just hold that thought. You know what, we're going to talk with the director to roll that photo. You know, it's a developing story. So in like develop. I don't know if our director has that photo yenye inaonyesha. We say like equal hivyo vile unafikiria. We actually have a photo. Shout out to Edgar Obare. How about that? That was posted the morning after.
What about that? Sasa sema. Now, continue. Carry on. Juliani, wewe ni mtu mzuri ama Wewe bila shaka Juliani. Juliani is the issue. Wacha tuongee tu kweli. Kwa nini Wakenya hampendi tu kuona watu wakiendelea vizuri? Mnapeleka picha kwa Edgar ya nini? What is? Tuliona the previous Juliani posted then deleted. Immediately. Wewe Kenya tu watu vile wanafanyanga hii kitu screenshots. I think kama hata simu zetu zinakuanga tu zinaji-screenshot notification. Juliani just posted screenshot. Unaipress tu in case tutahitaji kwa chai. Kenyan developers labda mko na app na hatujui. Kama kuna app hii kitu na hatujui. Mimi kuna app yenye nikao GB WhatsApp ukisha delete status. Anaweza comment. Mtu anakwambia you're like unaona tu wanajidelete na wanajirudisha tu delete na ati wanaweza post hata status kwa simu yako. But mnakuwa na mchezo mbaya. Lakini Deno, back to the main story. Deno, unafikiria bado tunachezwa? Wewe ni shida yako. Wewe uliona vile anaangalia hivi tu. Yes, actually I want to talk about that. JC as a lady. You know how to read people based on what we just saw. What are you thinking? I mean, yani Chalia, he's like really trying, like story. Kwani mjui kusema body language ama what is happening? Yeah. Niliwaambia this sons of Pharaoh. The moment it's them sasa wana heal, wana hurt. Sisi wote tuna hurt immediately. 2 weeks tunalia, nitakukall Feline, tukipakwa makeup machozi tu inatoka, nikiwa hapa show niko moody. Yeye sasa imemhit saa hizi. After dem ashamove on. Ulishaona ile mimi akale katoto kadem kanakuwa wamekaa kwa pickup, kijana kanalia pale na msichana ako hapo kakona tu sunglasses kamekelea miguu ati girls after they are done with you. Kijana analia, msichana ako tu anabadhirizi na ni katoto kadogo. Let me tell you that is the reality. Hivyo ndivyo tumeumbwa. Now it is his time to hurt. No, it is his time to hurt right now. But let me tell you, ukiona dem amemalizana na wewe Feline hata hataki kukuangalia. Uliona keki ya kikata? Na watu mkasema ati dress ni ya 2019 lakini mko na madharau. Imagine you kweli ni ya 2019. Archives. Imagine Kenyans. Did she buy a dress for the event? No. Ati ingekuwa ni wewe pia ungefanya hivi. Kwanza ilikuwa pale kwa Tea Master. Students wa Tea Master. Mnaingia kwa life ya watu vibaya. I know. But let me tell you, Feline, I think si Kiki. I don't think Mutua anaweza kuwa akifanya Kiki with such a thing. It is not necessary. For a birthday kwanza, angekuwa amestoop too low. It's serious. I think ni vile tu atujanormalize unaweza kuwa mko na ex na nyinyi bado ni friends. Yeah, but he said they're still friends and he's still going to consult her for, business reasons. They even have business together. So they still have a foundation together. Yes. And that foundation was launched just this week. Yeah. Na niliwaambia Feline mkacheka hapa. Maskini ndio wanakosananga wanachukiana. Watu mnataka bado ku make moves. Feline watu hawaachanangi wanachukiana. Nikijua naweza kupigia nikuulize Feline, why are you like I need help. Nahitaji hii na hii. Ati mpaka una delete number. Yeah, I need 50k now na inatumwa. Exactly. Uta delete utatoa wapi nguvu? That's it. Delete number kai. Alafu you remember people like this, the reason why they were drawn to one another is because like they get each other. You understand? As much as like maybe there's no love anymore. Connect. But they still unajua governor hizo watu msave hivi, you have to also, it's not just beauty with the brains. The moment you have investments together, sasa wewe utaenda kuuza shares zako. Ati mmeachana, you're like, okay, now me, I'm not part of this hotel anymore. We are done, so me I don't want to be part of it. Hivyo ndivyo watu best wanafanya. But wanatufunza vizuri. Like you do not umpanda ngazi hushuka. Kwa hivyo usiache hiyo ngazi kama umekuja nini moja. Kale ka step kamoja. Mimi I will still stick to a statement. Waliojifunika shuka moja. Wachana na wao. Kabisa. It's true. Na sasa pia Juliani ameingia kwa hii shuka nyingine. Sasa sijui tunaongelelea shuka gani. Kwa nini unataka violence? Kwa nini consider Juliani? Sisi kuna shuka sasa, two shukas. We are dealing with two shukas here. But that is maturity. I think tumezoea vitu watu wakiwa wamekosana, tuna expect drama. We are here for it. People are different. Hii ni maturity on another level. Mpaka ana walk to on his left side. Mliona hivyo wanaume? Mnajua msichana anafaa kuwalk on your left side. Uliona alikuwa bado on his left. Na bado mpaka akashika kisu ya birthday wakakata keki. Manze, me I'm just asking, najieka kwa viatu za Mutua.
manze jo inauma. Lakini sasa inauma, lakini kwa zile receipts za team master yenda alianza inakuwasha after No, if the scenario is still a true story. Mtu utengeneza kitanda ambacho anajua ataweza kukilalia. Sasa ndio hicho kitanda. Sasa niambie. So mnataka kusema no, you guys are trying to say that Alfred was the one who was having a problem to start with. We didn't say that. Did we say that? Oh, sawa. We just said based on the receipts that he master at some point. Unaona hii mchezo ya Juliani pia alikuwa na Juliani wake. Not like Juliani but a female version. I'm just saying. Na sasa ndio nakwambia wakati ikisha kuuma like nimedecide naenda, nyinyi hamtakangi kuamini unawachwa. Ukiwachwa wachika. But all in all, we're happy for them, for the maturity, and happy birthday, Mr. Governor. We learned something very happy birthday to you. Have you seen? He's 51, by the way. Wow, unaona vile wasema 51 wanakaa. Like 51 years. Hey, me, I need money, by the way. 51. Look, mimi nataka pesa za kukosa kuzeeka na za kupata discipline. Hata mkikosana na mtu hamdelete namba mnabaki mabeshte. Aside from that, niko na swali. Siji kama iko kwa story leo. Huyu mtu ambaye aliitwa akuje birthday mate. This birthday mate niko na shida na yeye. Rayvanny. Mlisema amepata kitengela. Hizi picha. Rayvanny. You guys. Buda unatokea tu. Wakenya wanakuwa confused. Sikia. Sasa Wakenya by the way. Let me tell you something. Sikiza. Rayvanny. Actually niwaambie kitu. Working on your brand is not easy. You have to work with your own photographer, they edit the photos and everything. Alafu unakuja Kenya. Unapatana na bloggers. Na bloggers. Hey, land of kiki. Wanapita na wewe. Hawajui mtu atembeangi na filters. You don't work with your filters. Wanakupiga ile hata waje edit comment yenyewe nifurahisha ati ni kama amepitia kitengela. Alipitishwa kitengela kabla afike. Kila kitu unajua ule Rayvanny wa video na ule Rayvanny they are two different people. So sikia unajua unasemanga nikimit them me first date naenda swimo kumbe pia nyinyi our baby filters amkuangi hivyo nyinyi ni mafilters na wajenga hii mtaa. Hiyo ndio mbona ilikuwa na hiyo rangi ya yellow. Sasa mnataka kusema alipitia wapi ndio akaokota hivi? Ativumbia kitengela. Ukoona lakini Wakenya you guys made my day. Watu wangu wa Kenya. Kenyans. Surely. But okay, siko but I think pia ango za picha lakini Let me tell you, do you know he even posted it himself. Akasema mwenye alipiga hiyo picha Mungu amsamehe. Alipiga na perspective ya juu. Lakini hapo anamuona vizuri. Alitoka kama midget. Unajua vile alikuwa mnatoka short. He looked like alikuwa alitoshana na mimi. Alikuwa anakaa Jesse umesema nini? Alikuwa anatoshana na mimi. Do you know he even looked slow? Mlikuwa mnafanya like based on the photo. Alikuwa anakaa ni slow. Niliona vile amepose nikaa. I'm like, you guys. Hapana hata akupose. Alafu koti ilikuwa imeinama. Good. Na braids za white zilikuwa za cream. Braids za white zilikuwa za cream. I know. Lakini akimoja alipiga hiyo picha shuali. Si ni Mkenya. Wakenya by the way are not good people. Bloggers wa Kenya ni wakuchoma picha. Wakuchoma. Ametokea kwa picha for a while. Has he been on photos before then? Because pia size pia no, but you haven't seen the birthday photos. They were but all umeona vile hata kwa stuff. video alikuwa nakaa different. Yeah, he looked nice. Honestly I think hata the camera yao mse. Yeah, probably. Honestly, how comes like a day after he looks good but the previous jana nikaa ametolewa kafuti akaambia gari huku zimegoma kanyaga. Kuna mtu alisema alitoka TZ na ndege akauzwa hapa Wilson. Akauzwa. Historia tutamaliza sahi. We have our tea room, literally tea room yetu. We're gonna go finish it there. Ndio ile base yetu. We have to move on to the next story. Rayvanny pole. We're gonna move on. But shout out to Rayvanny. We love your music. You're super talented. Shout out to you, you know. Okay, Sumit Samia now. Let's we move on. All right, now this one, there's a new challenge in town. Are you guys aware? Now there's a new challenge in town that involves the participant walking step by step cautiously
up a pyramid of milk crates, including inching closer to greatness, or more likely trip and fall. Now, the challenge has gone viral in recent days, with the often catastrophic results shared by millions across social media, especially TikTok. Now, one doctor even said that the injuries sustained from falling are sometimes even worse than falling from a ladder. And we have videos for you. Oh, by the way, just a disclaimer, some falls, zile kuanguka wanaanguka, you might feel their pain. Unaona? Like ushasikilia mtu pain. So viewers discretion. 16 and above. All right. No, he got it too. I mean, what? Like, can you imagine doctors at the ER? Like, they're so busy. There's so many things to worry about, accidents and stuff. Alafu wewe unaanguka kwa crate. Kuna mwingine hadi alikuwa nao and he's bleeding and he's like, okay, that was fun. I enjoyed falling for your pleasure. Now let me head over to the hospital right now. Kikiumana mnichangie. Yeah. Sons of Pharaoh again. I know. Like, what is happening? Like, are we really Mwana ya Kenya, not the book one. Zile za crates, zile za milk. Unajua, that's the problem I'm having. This challenge actually started with milk crates. If you know milk crates, vile zimejengwa zinakuwa very lightweight. Yeah. Sasa unajaribu na crate ya Coca-Cola hapa, unajua inakuanga ni kiti, inakuanga multi-purpose food. Alafu zetu zote. Watu wa majuu hata wako wanafika the third crate, come to think of it. But kuna ule mwenye alimaliza, mwenye aliliweka ile video. I didn't actually, I don't know why. We should have rolled that video. There's a lady who did it in heels. Na ilikuwa juu, she did it in heels na akamaliza, and guys are like, wait, kumbe inakuanga ukweli, what men can do, women can do it 2 times, 10 times better. Hata kwa crates tena mnataka tushindane. No, but she did it. Machali mnaanguka na mko na viatu. Ni moja tu aliweza. 6 inch. Ni chali moja tu aliweza. And she managed. Ule mwenye tu watu wali create me, mliona nimeweka ati how my god, this is how my god works. Alienda kuanguka anakanyaga duf na akamaliza. Alienda kama amepita. Uliona? I saw that one. But in all honesty though, what are we thinking? JC, I'm going to start with you. Like, what's your thought on this? Like, why is it stupid? Now, for me, no. You know why? These are my thoughts. Let people do what makes them happy. Hata sisi kuna vitu zingine tunafanyanga, them who are stepping on crates hawawezi fanya. When they see us doing that, they'll think, how can you do such a thing? So let them do it. Sisi pia tunafurahianga ku TikTok vitu zinawakasirisha. So let them do it, right? Like, you let people do what makes them happy. Hata wakisikia next watachukua mikate wakanyage, chukueni mfanye hivyo. This life nowadays, we are not sure even of tomorrow. We are living with hope. Kaenda. Kila mtu, whatever makes you happy, provided you're not losing yourself doing it. Songa nayo. Me, that is me. Ni bothi. Me, I can't do it, but if it makes you happy, do it. Lakini usikuje kusema mchango. So, mimi yangu ni ati, unaona hiyo picha ya class 1 to class whatever. 8. I heard somebody say, unaona vile watu wanaenda wanaanguka. This is a perfect situation. Kenya tulipanda hizo stairs, tukafika huko juu tukafanya hata Soma. Hatujuangi hata, unaona hata hiyo picha inanga 30. Sasa nimekuuliza sasa hitu. Kufaragana na huko. Go and figure out yourself from there. Tulikuwa tunaanguka literally. Go and figure out yourself from there. Proceed. But Kenyans though. Tafadhali, some challenges ziko na geographical limitations. Tafadhali, crate za maziwa na crate za soda, they will never be the same.
Kenyans. Unakumbuka ile ingine ya watu kufungua mlango mna dance. Watu it got to a point it was even banned. It's very high time even this one ifanywe banning after mtanichukia du lakini ibaniwe because it's now becoming a bad thing. I think this one just came closer to the ice bucket challenge. Remember the ice bucket challenge? That was fun though. Like do you hakuna mtu alikuwa anakufa like even Obama did it. Like it was like na hii watu ice bucket ilikuwa maji ya fridge, maji baridi ya freezer like very ice cold water. Then wacha tusijaribu. Yeah, but this one though, people are literally going to the ER. Can you imagine? It's like very serious. Because of this. Like watu wanavunjika mgongo kabisa like ile mwingine alikuwa ameshikwa shingo hivi. Alivunjika, alibreak neck. Yeah, the neck broke. Sasa ataambia watu wao nini yake. Sasa imagine unafurahisha watu TikTok unavunjika shingo, tumbo, sijui unagongwa. Like you have 1 million views. So, as in 1 million views and then you're in the ER for the rest of... why honestly? Now, and what if you break your spinal cord and you never walk again? Are people thinking about that? Juu ya crates. Kwanza zimepanda bei. Niliona hata kuna zingine zimewekwa offer. Kuna offer imeanza. Lakini Kenya. Watu walikuwa na buy online ukienda moja ishakuwa $50. Surely. Like na sasa hakuna sasa zile zenye ziko ni buy haraka like so mtu ako nazo guys who are like sijawahi enda super nione zikiwa mbili ati watu wanatoa wapi crates. This is a conspiracy theory. How about ama mtu alikuwa anaweka unaona zile ma conspiracy theories mtu alikuwa anaweka kingojeanga hii siku ndo zipande bei ya uze akazitoa faster. Wewe watu walitoa wapi hizo crates kuongea ukweli? Wewe unajua very well hizo crates kama si za mkate mimi by the way nazionaga na waswa mikate hizo hiyo type. So mkate ama maziwa. Ama maziwa uzipatagi ovyo. So mnatoa wapi mnaanza kupanga in homesteads? I know. Uko na crate umefikisha huku wewe. The way mwana vile hiyo mbogi ni wengi like maybe mnachanga mnaamua. Mnachanga crates. Yeah, like so kuchanga kubai like ile wewe tafuta. It's for the hood. Oh, don't I'm talking kufanya peke yake. So sika kuna kelele background like there are so many people so they're like kwenye kuna crate kwenye kuna and then mlete like and then mnazileta kila mtu analeta za kwao and then you do a challenge. Oh, we combine them. Funny enough, there's a video that went viral on TikTok. There was actually someone some people were caught off guard while they were TikToking and then they were involved in a shootout. People thought it was fake. But I read another article today, Amaju, and then it turns out it was actually true. Like 3 people died. Oh. Yeah. So it's not even funny. Like walipita mtaa, unaona vile kuna kwanga na beef like gangs. East West and hizo gangs. So walikuja sasa mmelalisha like nyinyi mko hapo mna TikTok. Yeah. Waki milk crate. What? And then they were caught off guard. It's so unfortunate, but hiyo ni unfortunate too. I'm sure wakifanya hivyo wako next because kitu kama mtaa mzima like the whole hood walikuwa wamekuja kuona watu wana so watu wakachekea advantage kuna watu wengi no one is watching your back. Everybody is just excited about that. People who take away other people's lives. Who do you think you are? Na simu ulileta mtu hapa. Like you have no right. I know. Tulipeo tu nguvu ya kuua mbuzi, kuku, vitu za kula. Utakula, unaua na unakula. If you can't kill a mere dog ikiwa kwa barabara hata ikikuuma mbwa unapoteanga. Why kill a human being? Like people should not be killing each other. Yaani wase walikuja wakatoa hii kitu wakaanza kushutwa hapo. Wase wakijienjoy. Watch watu wakifanya hiyo challenge ya milk crates. Like it's so wrong. It's so wrong. Okay, as much as I'm saying it should be banned, wacha watu wajibambe. Now I think I'll join Jesse on this one. Mimi nakuanga team hiyo. Like I'll always be team that. If that makes you happy, go with it. Hata mimi ndio yenye nanifurahisha. Proceed with caution. Haine. Take crate 2-3 zenye hata ukianguka like nothing awful is going to happen to you. Like you just be like ouch and that's okay. Lakini ile ya crates zinaona hivi unaona mbinguni hivi. Please don't do that like for likes and clicks. Alafu guys, it's not funny. Don't do that. High schoolers are home. Please, musijaribu. Don't try that. It's not worth it. Please don't. Please don't. I know it's viral and it's exciting and you know, your adrenaline like you know, living on the edge and stuff village JC anasema but at the same time caution first. Caution. Don't try this at home.
Now, we have to talk about this. It's also an interesting story. Yeah. Lakini wewe ni kamati ya roho chafu. I don't know how you're going to feel about it. But now, comedian Dr. Fweneke decided to take his relationship with long-term girlfriend Christine Tenderes to the next level by popping the big question. Now, the mother of one was beyond the moon as she definitely said yes to her baby's father. Now, their fans were excited as they sent them lots of congratulatory messages. And now, yeah, congratulatory. Wow, that's a long word. Messages, just wishing them well and everything. But this is going to be Ofweneka's second marriage since the first one didn't work out with Nika the Queen, with whom they have 2 children together. What are we thinking? I'm going to start with Jessie Gianna Kwanga. Unajua anapenda like sika watu wengine. Jessie, you know, sika watu wengine hapa. Having listened to Ofweneka's story about his past or rather previous relationship, he deserves happiness. And the fact that we always think that chiles out here are the only people who tesa guys, that is what we think. We think that guys out here ndio huwa wanatesa chiles. Yeah. Rather, I think he deserves that happiness. He deserves it. If you have listened to his story, you know he deserves to be happy. And he said he found peace. And there are 2 sides to a story, though. 2 sides to the story, but there's some things that we also know. It's like nikulete story ya Jamal na Amira. Kuna vitu pia hatuwezi pingana. Umeget? Umeshika? Si kwa sababu tunajua hiyo sasa hatuwezi pingana. Pia ya Ofweneke kama uko na details zote, wacha nikwambie. If you get to a relationship where you even find yourself almost losing yourself loving another person, it is not worth it. Na yet unakaa hapo ati unatry because you have kids together. It is never worth it. If this is what is making him happy, kama kawaida Jacinta amesema aje, asonge nayo. And love is a beautiful thing if you do it with the right person. So I'm not Dr. Love. I'm not here to tell you about love, but I've seen it with other people who have found their Mr. Right and Mrs. Right. It's a beautiful thing. Allah. Okay. Allah. Yeah. Okay. But me sina experience. Yeah, he beautiful. Mimi niko na character development. Unajua? Ile ya kutandikwa development. Monkeys, what are your thoughts? Kama umepitia mashida tafadhali na unapata happiness, go for it. Hatuna option nyingine but manzejo. Si ndio nilisikia the baby mama the other one congratulated this other one. This is one. Manzejo vitu zingine zinakuaga tu noma yani. It messed up, Joe. I wish he could have kept this one private. Yeah, you think? I wish. Okay. It would have been better. But ni vile tunasemanga, once you expose the smallest life, he is a person who eats the fruits of social media. So, people want to know, what are you up to, what are you doing? People are keeping up with his life. I know. People are there, like he's on his toes to give you content so that you can talk about him. When was the last time we talked about Ofweneke? Never. See? It's been a while. Actually, it's never. So, like you see now. Yeah, he's drama free. I don't think he has a lot of drama happening in his life. But he's also saved. It's not he's a believer. Like he done joke. Yeah, God takes care of his people. And on that note, we're going to take a very short commercial break. We have a lot of stories for you. Don't go away, okay? Coming right back. Y254. Imagine. Right, thank you so much for staying with us. You are watching Chit Chat right here on Y254 TV, your favorite youth channel. My name is Feline at Feline Jean on all socials, at Jacinta Mugure, and of course at Dennis Bob Minor. Thank you so much for staying with us. Now, we move on to another story. Now, a Nairobi best street couple recently tied the knot in a beautiful ceremony in Kawangware where they all hail from, rather. Now, area residents came through for
for the two as they helped the street couple to hold a simple but beautiful ceremony. Now, speaking to presenter Ali, rather, for the first time since their wedding, the couple thanked God for helping them have a successful ceremony. And we have a video for you guys. Let's check it out. Yeah, ukiwa na Mungu ndani yako, hakuna kitu yenye haiwezekani. Jina la Baba, la Mwana, na la Roho Mtakatifu. Amen. Weka hapo. Amen. Jina la Baba, La Mwana, na la Roho Mtakatifu. Amen. na Roho Mtakatifu. Amen. Jina la Yeah, ukiwa na Mungu ndani yako, hakuna kitu yenye haiwezekani. Juu hata harusi singesema ingekuwa hivyo. Nile tu yenyewe nilijipa moyo na nilikwambia mtu wangu nini, twende tufanye harusi, tukaekaa bibi na bwana na tuanze life ingine na tukapata tu uwezo kidogo, tunaishi vizuri. Kweli. Na wewe Esther? Ninaweza sema hata mimi sikuwa natarajia itakuwa hivyo, but God ndani yako venye niliambiwa hivyo ndio naweza. Yeah. Oh my goodness. Oh my goodness. Honeys. Honeys. Yes. How excited are we? Oh my goodness. That melted my heart. Like, honestly, from the bottom of my heart, I'm so happy for them. Are we happy? I am I'm gonna happy. start. No, Dennis, hold up. Wewe na Hadi- kujua. mbona wameacha kujua kama tiro Right. chafu? Chill. very Chill. nice. I'm You gonna know start what? with JC. Wewe, I don't trust you. Hapa nyuma ya behind the scenes tumetoka kuambiana, kuulizana like what is your excuse as a man kukosa kuoa huyo mtoto wa wenyewe mwenye umeweka kwa nyumba. What is Can your we excuse? stay 10 years? What is your excuse? Have you listened to that video? Mmeona? Like nimetoka kuambia tu saizi love is a beautiful thing. Hawa I wakacheka. know. Honey, zero budget. Alafu you see they are the center of their love is God. Like Yeah. everything. Hiyo hata ni zero. Hiyo yao ni zero. I have God who lives in me. I want to thank God. Without God, this will not be able. You declare before God and man that is your wife. Hata baraka zitakuja. Amen. This is something that we should learn from these people, that they are normal human beings out here. If you find them on the streets, si kutaka kwao, you're just fortunate that God has given you a chance, that you have somewhere to sleep. True. You have a shelter. You have a job that is holding you up. They are normal people. Don't always push them away. If you have nothing to offer, just keep quiet. Nyamaza tu. It's just that we are not all born with the same silver platter, you know. True. Like hatuna bahati sote. Kwa Yeah. hivyo muache. But they are Ukipatana making na the mtu- best out of what Exactly. they Sasa unaona mpaka have. wanapendana. They are falling in love. They are forming families. You Eh? know. Hata ameolewa kuliko wewe mbele yako mwenye unaendanga ukiwatusi ni wachafu huku nje. Facts. Mwangi. Ni ukweli. Facts. Kamati ya roho chafu. I want to hear your opinion on this. Now that JC ashatengeneza maneno, now you can go ahead and give us Siwezi your thoughts. haribu akile. Siwezi haribu. Let me tell you the truth. I always enjoy when I see two people that are genuinely in love and they are actually out there expressing it. Na hakuna kiki. Hakuna kiki. Najua kila story unasemanga kiki. Haina si kiki. Honestly, wanataka kufanya nini wengine nao. Unajua? Alafu after that. Okay, sawa, walikuwa. Let's assume walikuwa wanatafuta kiki. Alafu ngoma watatoa. Hapana. But you see, thing is, I'm happy that they have actually gone that point that they need to make it official. Yeah. Because by the way, what you're saying is actually kind of true. Unapata as a most out here. Kuna vile una struggle mazee, life una try kushikanisha vitu zinakataa. And unajua pia tukubali when two people are together, vile mnafikiria si vile mtu mmoja anafikiria. Yeah. So, yeah, watu wawili kama wanapendana. Pardon. Yes. Watu wapendane, kama mnasukumana life sukumaneni. Yeah. Thing is, lakini msitafute kiki. That is, hiyo ndo kitu Na mkikosana solvini venye mlipendania huko kwenye atuku. Hivyo. To the moment mmeianika in the public picture, Yes. it is over for you. And Right. I really hope and I really pray that Kenyan wale watu wanachukuanaga acha na men at this scenario, kuna watu wanatumianaga opportunities za wengine wanazitap vibaya. You
it up. No, and but people I use really opportunities hope that wrongly. once we start saying, oh, I'll build a house, I'll do what for no, them. I don't think please. there's someone who say that yet. When they first actually had the wedding, that's what people are hoping for. They're like, wale wase wa vacations, mko happy. Like, no, I actually want to Mbona nataka kucheka? I'm for real. Wachia tu. Niwache. Wacha tu. Wale watu Ukiona na watu wa tunapeleka vacation, wewe. couple, tunapeleka. Where are you? Mbona? Wanapelekanga watu wanaweza afford kujipeleka kwa Because nini? no one actually offered, like at Mimi, I'm going to do this, I'll take them, nothing. But then what I liked about Kenyans today, shout out to presenter Ali, by the way. Yeah. Our very, okay, guy. well, he's Former no longer own. our former own. Now he's working and he's amazing, and I love what he's doing with his channel, just helping people and stuff on his YouTube channel, right? Sure. So this story, he's actually bringing people together, those people who want to help them, Yeah. and mobilize, and he's helping them like reach out to them, like, oh, contact was idea, this is what you do, this is what you do. So shout out to him for doing that. But also someone told me something the other day, like maybe I will share with you guys, and he was saying, unajua wase unafikanga msea kwa 40 bado anatafuta like the right partner, ama he's like, but I still don't have money. When I have money, then I'll get married. And he was like, you know, you people are missing the point. The Bible, like, God wasn't stupid when he's like, for Christians that is, and he's like, ati whoever finds a wife finds a good thing. Sai mmetengeneza meme ati mtu mwenye alisema hivyo amesema pole sijui nini nini. Lakini Wakenya tulisema muache mchezo. Let me tell you something. God, alisema hivyo. ati apologize. Atamehewa. Tumekusamehe. Okay. But now someone was telling me, and he's a pastor, and he was telling me like, God, people don't understand that. What it means is this: as a man, when you find a wife, you find a good thing because your blessings are with a woman. And I remember Jesse told me this at some point. He's like, a man's blessing is with a woman. Like the moment you find the right woman for you, Blessings zako was that's when your blessings come in. So what you say, alisema mtoto anakuja na sahani. It's actually like they say that kwa mafumo, but in real sense, like a kid comes with your blessings. Like you're now complete. But now your wife gives you honor before God and men. It's biblical. Oh. There's even a verse in the Bible that says, mwanaume akipata bibi, hapo ndipo baraka zake zinaanzanga. Observe mabishe zako wenye wameoa. Vitu zao zilianza kuinuka. Nilisema tu na sina ubaya, sina vita, mimi sina violence. Hawa ni watu wenye huwa wanatoka kwa mama zao wanakuja kwetu tuendelee tu kulea. Kwa hivyo mimi sina violence na mtu. Mimi nimefikisha hapa. Yaani ungeharibu hii statement after umesema vitu vizuri. Alafu unafika pale mimi sina vita na mtu. Wewe ushaiona mtu amekaa peke yake wa hii gender yenyu. Lazima ukue na mtu wa kike ndio anakuambia hapana, umevaa nini hizo colors azingiani. I always tell my friends out here that kuna kuangana kitu very funny that okay, it's very controversial nikisema but God alukati alituumba, you know, kuna kuangana ile the creation story, Adam first then Eve later. Somebody says that Eve was actually a correction of Adam's mistakes. A lot of Adam's mistakes zilicorrectiwa hapa kwa Eve. One, for instance, na tulisema ukweli. Wewe ukweli. Unafanya to feel special lakini usiharibu. No, tuongeeni ukweli mwenyewe on a very serious note. Una imagine wanaume kubeba miezi 9? I know. Yeah. Do you think they would? Mtatokea katikati. Mtu mwenye anatoka kazi na hizi anatolea socks sitting room. Viatu sitting room, socks kitchen, akikunywa maji, mshipi anatupa chini. Wewe ndo unamtrust a baby. The funny part is after all knowing all of that, after tumejua hiyo vitu yote, you'll still find somebody coming out and trying to change that fact. Yeah. You see, you can't try to change that fact. You need to understand that first, and then we also need to understand that is a scenario that you people maybe hampendi. So we try to kuelewana. Vile muko. Mnajua vizuri, this is how we are. Vile TikTok ilitoka, tulijua si mtu mmoja tu si wako tu anakuwa na kasoro, ni wote. Wote wanaachanga socks the wrong places. Na ni socks kwa nini? Socks. Na toilet seat. Alafu like na toilet seat. We need socks. Where are my socks? Unavanga socks peke yako. Let me ask you. Unajua you guys whenever wana complaining kila siku. Jesse, let me tell you, every birthday at here goes another pair of socks. Because you're the kitu always. So ukitafuta kitu kwenye mwanaume ananga ni socks. Amunanga hata ukwe. Usitupige. I opened 20 pairs within 2 months.
once. Hauna You see, hata the moja. problem is- So when your birthday comes, I'm like, oh Na yeah. socks zao pia zinararukanga haraka. Mwenye Kwanza ameweka hapa mbele zinararuka na hapa nyuma. Wacha niwaambie, hizi ni scenario hizi, one, kufua socks si kazi ambayo tunapenda. Tuongee ukweli. So, ikitoka hiyo Sasa si hiyo patience yenye amna yenye tunasema sasa mlicorrectiwa like hiyo nitaweka leo stars pale stars wenzangu na waletea amekonka like, we are the correction of man, that is why we are called man. No, it's true. But it's true. It's Come to true. think of Hatuwezi it. pigana na hiyo fact. We are so mathally, we are. Alright, sawa. By the way, ukiambia mwanaume ajaribu kukua hiyo Mathali, patient ya timadhali. Bet alafu aone mpira ya Man U na Arsenal pale alafu akumbuke akona Si mtoto. ni kama mama yako Hawezi? akikupiga alikuwa nakupiga na nakwambia nimepiga makosa, si wewe baba yako akikutandika. Alikuwa anakutwanga Nakwambia ni mushipi inafuatana na Makosi makosi. wa baba wapigangi mtu Madem. But maybe like let me just say something. My dad has never ever since I was born until he passed away, he never laid his hand on me. I didn't like ever. Atikupigwa. They don't na pick mzae girls. aje no. But you Hata see, nisijawahi, you see, but the they thing don't is, pick as a girls. man, kupiga dem, haiwork. But kama ni mtoto wako atupigwa. Hapana, mimi Kuna siko kupiga, shamba. na kuna kupiga, by the way. Watu wanapigwa ile tukue- serious. But kwa ulikuwa toto poa. to draw line. Kuna kupiga ya kurekebisha na kuna kupiga yenye watu wanaeka. Unajua kuna kupiga ile boy child anapigago. Mimi Kushikwa na mguu alafu unaachiliwa. wacha kushika na when I got in high school, my dad told me, wewe ujue ukiamua ni hiki tutafanya hiyo kitu. Yes. Hapo ndio ukajua umekuwa mwanaume. Do you know men don't fight their dads? No. Hata uko mkubwa aje na Ukiamua- kaka hivi anajua. Mzee wako anakuambia ushakuwa mwanaume. Ushakuwa Sasa mwanaume. ushakuwa mwanaume, eh? Unataka kupigana nguvu, unataka kupigana nguvu. Si juu unajua kakinuka Hata kumbuka wewe ni mtoto wake. Atakushika kiugangster huko nje. it's a thing, as in men tuko hivyo. We are born then to protect Yourselves only. No. Let me tell you, No. na mnajipenda. Tuongee ukweli. Hii ni safe space leo. kujipenda. It is normal. Hata nyinyi mnajipenda. Hapana. Hakuna mtu ajipendi. Si hiyo yako. Tufanyeni hivi, Hapana, msiseme tunajipenda. Kwani nyinyi hamjipendi? Mimi najipenda lakini si kama venye nyinyi mnajipenda. Kamati. Fanyeni hivi. Unajua sasa nyinyi mshaanza kuongea. Unaongea peke yenu. And I'm like, okay, I'm sorry. What? Okay, what is good? Ishakuwa two people. Hii story tutamalizia uko tea room. Uko tea room. We'll finish this because we still have other stories to talk about. But do this. If you're watching and you want to be part of the show, it's very simple. Tuko na post pale Y254, that's on Facebook. So enda tu kwa Y254, you have a post, utaona picha yetu, comment below, utaambia unatuwatch ukiwa mtaa gani, and your various contributions to these stories, and we're going to be sending some love your way at the end of the show. And of course, we are pale Twitter at Y254 and on Instagram as well at Y254. Would love to hear from you. At Philin June, at Jacinta Mugore, and at Dennis Bob Minor. Now we move on to another story. Wow. Okay, this one is just all right. So, What's up? now, more often than not, when married people separate, they are usually filled with hatred and resentment towards each other. But that's not the case for Nantogo Immaculate and her old flame. Now, after successfully completing her divorce to her ex-husband, the two went for dinner and cut cake to celebrate their divorce. Nantogo, through her Facebook post, advised women to learn to walk away instead of staying in abusive marriages. Because even though God doesn't like divorce, His love for us is more greater. His love for us is more great. It's true. Hapo tu ndo nimeshika like you know God anakupenda kuliko like He'll forgive divorce. He loves you more than that divorce. Like so like you shouldn't stay in abusive marriages. If kamali sijui nani aliua nani sababu ya nini. No, it doesn't have to get to that. Kujaongelesha wa Kenya. Anafaa kujiambia wa Kenya. Divorce. But you know people judge a lot. Like the moment you've been divorced, you talk like it's probably your fault. Why did you get like divorced? Why did you walk away? It's always your fault. Kwanza wewe mwenye walk away and in most cases the woman yeye wana walk away. So inakuanga kwa nini hangemvumilia? Amvumilie ndio mpate kwa news. Muone kwa news ati a man killed his wife and 2 children and then shot himself later. Like you know, like hizo ndizo stories kwizi tunapata kila wiki. Si juzi tena kumekuwa na hiyo tena.
There was mwenye actually aliwa one. girlfriend juzi ni Njoro, kunaitwa Njoro, mwenye aliwalk in hosi, Na unajua alikuwa umempiga, girlfriend. umemtandika, he is even ni lava wako. Sasa umeacha bibi yako na watoto wako wakilishwa Me, na I just nani? looked at that scenario and I was like, okay, that's too low. You stooped too low. Unamtandika, unamuumiza, unamfuata hospitali, unaenda unamchapa. Ndio. So unamuua hosi. And then you kill yourself. But And then you kill yourself and you leave your wife. Gender-based violence is never a good thing, and we never advocate for that. We're always speaking against that. But today I just want us to speak about normalizing divorce. Like, you know the case, Lillian and Governor Alfred, that's what we've been talking about. Like, they're divorced, but they're making it work. And you see, in their case, they don't even have a child that, these guys have been married, they were married, but they separated 6 years ago. But so, finally, divorce completing, and you know what? Happily divorced. Na makaratasi exactly. Okay, true. Watu by the way, kama haiwezi work, move. Hakuna haja ushinde hapo. Una waste time, una force issues. It's not even necessary. Kitu ambayo ina come. By the way, there's something that I was actually reading somewhere and it's actually kind of making sense. There is a lot of relationships zenye sahi zinafika point to the marriage point. They are built on wrong pillars. Yeah. You get to a point, yes. It gets to a point, mna realize by the hii sikuwa hii kitu nilikuwa nimepanga ikuwe hivi. 6 years in una realize hapana. Funny thing, it's not actually love that ends. It's some other things that goals zenyu see aligned. Exactly. Kuna kitu, there is actually a lawyer friend of mine who's told me that he's helped through so many couples divorces, and among his notable reasons kuna kitu inaitagwa irreconcilable differences. Hakuna sababu, hakucheat, hakufanya nini, irreconcilable differences. People that yuko willing to change venye yako. Na huyu amekataa kuchange. Funny thing, the same guy told me 50% of such cases that is handled are actually still together to date. They only needed to understand if I can really stay away from this person. Wanarudiana later. Yes. What? Mtu ana divorce kama wa celebrate unaenda huko unaona hakuna mtu kama huyo. Unaenda una realize by the way, as much as I was wrong, pia yeye kuna kitu ambapo hapa divorce. I've seen people go through divorce, finish the whole process, then start dating again. Akisijaisikia. Those ones can never divorce again. I'm not even lying. They'll now have their priorities. You've gone through the pain of divorce. Ni kama break up sasa. Ni kama not break up. Unagawana like property. Like you've done that, you've gone through all the pain, the crying, you've decided to move on. Alafu unajua nile kuonana na lawyer kila siku. So you start knowing about someone. But then unajua mimi nilifanya hivi. You know now that opens up communication. Sasa unajua through your lawyers, the judge wants to find out now what happened. What is the reason? This and this and this and this. Mimi kumbe nilifanya hivyo. Kumbe hivyo ndio reason ulikasirika. There's no communication. So after divorce you're like, kumbe hiyo nilikuwa nakasirisha. Then you start afresh. You're like, why did you, now you're officially divorced. Sasa imagine Kalisha. starting to No, but you see that thing, that vibe when it actually dies out. I've had somebody went through and aliniambia it was kind of therapeutic for them. Yeah. They needed that. And then they went back together. Yes, because yeye alikuwa ananiambia he was so angry about his situation and what he was into, he didn't think. Now when he had the option of thinking that sijafungwa hapo, so I can now make my own straight choices, the guy realized, by the way, alikuwa amefungwa na mindset yake. Yeah, alikuwa anaona there was a lot of negative vibe coming from the other side. Alafu of course there is family, there is stuff. So alikuwa so much boxed into a marriage, akakam kurealize wakati alitoka is actually when he became worse than when he was in marriage. Akarealize, by the way, as much as nilikuwa na issues, huyu ndio alikuwa ananilinda. I was a better person with her. I know, right? The same thing, but even the lady said the same. That I was hurting once we broke up and the divorce was done. I was missing to call him. I can't. Because you're divorced. But here's the thing though, here's the thing. The whole point of the story was people should normalize divorce. You should not be in a situation where you're miserable, but you're just staying like, never use your kids as an excuse. Unajua sasa tuko na watoto.
Maybe working out is your solution. Anyway, hata probability yako kukaa hapo juu ya watoto, probability yawe kukosa kuelea ni very high. Yeah, I know, because mnaendeleanga hiyo you're hurting the children. You're even hurting the yourself. children. You're getting illnesses za sijui juu ya stress. You're getting what? Hata probability yako kukosa kukua na hao watoto forever, it's very high. Yep. You'd rather be just, we need sane people out here. Separation. You don't have to divorce. You just separate for a while. Realize that, easy work without us being together. And then I think that's usually important. Then when you get back together, you're like, okay, now lakini hatusemi muachane juu watu wanaacha socks kwa kwa kitchen. Kuna kitu sabbatical. Anyway, mimi niliona sabbatical kiwak. And sorry, by the way, tuongee ukweli, I am a product of a sabbatical story. Hata mimi ilinisaidia sana. Yes, I was done, by the way. Okay, can you say that in a layman's language? As in, I was so done. I was so nilikuwa nimechoka. Unaangalia kitu unasema anyway, hii kitu I am done. Haiwezi work. And then when you step out and now you are looking at it from a different angle, you realize, by the way, I can make it work. If I only fix this and this. Yeah. Because I think relationships are all about compromise. You need to compromise sometimes. Not always. Tuliambiwa juzi nilikuwa harusi kwa Kisapere. Sasa sijui itasemwa aje. Kukirereria meaning kutulilia hapo. Yes. Like you must, like, you're not perfect, I'm not perfect either. So you compromise. So like there are some things alisema, of course you cannot compromise. Now that was the preacher. But there are some things that you have to, because even if you get out of there, you go to another marriage, all the same. Yeah. Same was up. All right, now let's do let's actually have our last story for today, and then we're gonna have some time to send us some love, some shout outs, some salams. Now, video is making rounds on social media of ODM party leader Raila Odinga cheering on Team Kenya in Kasarani during the just completed World Under 20 Championships. Now, as a Kenyan sprinter was coming close to crossing the finish line. Now, in the video, former Prime Minister was elated and mimicking the runner even long after they had completed the task. Let's watch the video. I know, like, have you seen the smirk on my face? Like, I'm just like, I know. Jacob, you know? I mean, why does that make me so happy? Jacob, mimi personally vile nitakwambia wewe and your team. Kwanza kabisa copyright your dance move na hiyo kitu unafanyanga. It is yours. You have to do this. Hiyo kitu anafanya, it has to be done. Lazima tuifanye, to learn and we do it. Yes, we will do it. Hiyo copyright, it is going to be Baba style. Yes, Baba but style. it's called Baba dance. Sasa hiyo Baba dance ifanywe copyright ikuwe ni yake. Hakuna mtu anaweza jaribu hiyo kitu. Yes. Because literally that guy enjoys himself when he's doing that. It's true. But he did what most of us do. Have you seen his energy? Yani, we all need that energy. Like me, if I had supporters like that, like uko unakimbia alafu unajua msee kwa hivyo kimbia. Unaanga, like, I don't know if you did this in school, like mmeenda competition alafu ile msee anawarep. Mnaona kuko nikaa nalemewa. Mnaona squad yenu mzima mko na yeye. Kufuata mzindikisha mpana. Na inapeanga mtu style. It does. Imagine uko pale unaenda ku give up and then you see Baba, you're like, I know. Baba hata wewe unataka kukimbia. But unajua hata athletics zenyewe ni thrill. Yes. Unajua inakuanga inakupea thrill. Hata unapatanga hadi uko ni kama mpira ikienda kufungwa bao. It's the same. Team Kenya mnafanyia watu vibaya. What? Vibaya. Niliona steeplechase. I know. Wacha. Hurdles zile za kuruka juu. Ile ya kuruka inaitwa long jump. There was a comparative thing. Wanaruka ndio, alafu unaona ya Mkenya. It's as if ameruka nyumba hivi. Anaweza kaka fence. Mwingine amestruggle. Aliyeka mbogigenja. Lakini hamchezi. Okay, now, like, I'm not saying this with any bad intentions, but I'm just saying, like, there was a TikTok video akisema ona hii jambazi. Huyo mwingine alikimbia steeplechase, amefika kushinda, guys are there cheering him on. He's like, ngojeni. Bado sijama. Energy ndio kanaanza. Sasa hiyo wako pale anaenda. Hazini unashindwa. Hiyo energy yote. Tuna train yanga I wapi? know, but I was so happy, like, it was in our country and we took it. Yeah. Number moja. Yeah.
8 gold medals. yeah. Hane, we didn't come to play. Kwetu, amuzi tuwasha kwetu. Kwanza tuko na mtu alifanya record Kenya. Ali break. Walking race. Hatujawahi jua tunakuwa na mtu wa hatukuwa tunajua tunaweza walk. Tunajuanga sisi wa kutoka mbio. Baadaye tunamwalk. Warazi wa Kibuya. Alafu watu hizo ni nini mnafanya ngaramis? Alright, Jesse, because of time, kindly tell us what are people saying on social media? On Facebook, on our Y254 channel page. Simon Gazogo Maina, Nyandaru Ageta Bush Nkondani, show iko lit, tunasikiza na mke wangu Josephine, salimia watu wote wa Sakai team, Molo, Watege, Bab kubwa, karibu tuandamane hadi tamati. Ben Rotich Maitu anasema State House well represented. Thanks for the show. Ya wapi? Ajasema Maria Roxy Githunguri Kiambu tuko tuned in. Happy divorce. Kamenichukia lakini silent listener kama kawa. Deno Gwali, hey, loving the show from Kayole. I always wait for chit chat every week. I always miss you. Only one day in a week, but it's all good. Feline, you're a great host. Much love. Much love to you. So much love to you. Thank you. Sasa mimi yangu hata mimi nitapiga pot wangu. Kuna msee ameniambia hapa anaitwa Kama. Mwangi, Kama wa Koko pale unaendeshaga gari Koko. Kama, this is my best friend. You guy, keep doing what you're doing. Alafu afande Kama pale afande Kimani pale GK Prisons Nyeri, endelea na hiyo kitu ya kushikilia watu. Alright. Alafu kuna Meshak Musamali from Bungoma, Bede Ashley wa Machakos. Yes. Yeah, kuna Zak, kuna Ojwang wa Diani, Wayne Wazo, Embakasi, Joy, Githurai 44, Ojwang, Udaku Reloaded, Omera. Oh, nice. All right, now I'm gonna shout out a few people on Instagram. Lawrence Leza. A big shout out to you. He tuned in last week and he was like, "I'm Instagram." Shout out to you. Thank you so much for watching. We appreciate you. And on our page right here, we actually don't have time, but yes, we have to do this. Shout out to Nanyukian Hunter. Big shout out to you. I'm watching from Nanyuki. Shout out to you, Kenanza. The street couple wedding was really amazing. I know, right? It was absolutely amazing. Just Millicent, that's my favorite. Shout out to you. We appreciate you. And then on Twitter, we have just the last one right here before I give it to you, Daniel. Two. Obote itakwaje. Obote anasema watching from Nanyuki. Baba leo ametesa kutesa. I agree. Marathon after party. Love you guys. We love you too. And then I have MC Edwin Kipkorir. Outer Eldoret is watching. City of Champions. Shout out to you. Yes, last one. Tufunge na Sharon Nduta ukitoka Thika. Shikilia hapo. Sharon Nduta. Yeah, ametutumia mpaka picha. Thank you so much, Sharon. MC Toxi, shout out to you. Shout out to you, Roda. Shout out to you, Joy. We're gonna see you guys next week. Shout out to Mose. Shout out to Kolo right here. Hi, Hillary, Yvonne. A big shout out to Rose as well. Everybody, takes a village. Thank you so much, guys. We're gonna see you again next week with another amazing show. But for now, it's goodbye and good night. Chit chat.